So let's start. Before starting, I want to say one to two things that I have seen some of you have already submitted the assignment, and I have noticed it, and some common mistakes I have noticed. That thing I should discuss first. First of all, when you will put dimension in your drawing, you know that the uh, number means 50, 60, 70. This has a definite height and width which you can set in the AutoCAD by using dimension style. And in some of your drawing sheet, in the title block, the width of the letter and the width of the number, height of the letter is not matching, not comparable. So you have to set your dimension in such a way that it should be comparable with your letter height in the title block. When you are giving diameter, yeah, any length dimension, if it is too small with respect to your letter which you have written in your drawing sheet, then that's a very bad practice. When you will give the dimension, before or after, you will change the dimension style, the text height and width, yeah, its scale ratio, anything. There are a lot of ways by which you can change it. You should change it so that your height of the text in dimension and height of the text in title block is close. That should not be that much apart. This is one thing. Second thing is that some of you asked me that what is about hatching, where we have to do hatching and where we should not do hatching. I already written some lines in your classroom and uploaded a image where you will understand that in our drawing which I have given in the assignment, that was a half section. So the total drawing has not been cut. Only the left side portion has been cut. So when you will do part drawing, only the left sided portion will be hatched. Right sided portion will not be hatched. Okay. In some of the drawing I have seen that both two sides have been hatched. That is wrong. Only in the left side, because we have cut the left side, there are also other rules which you will get in any engineering drawing or machine drawing book, that in the right side portion or yeah in the portion which is not sectioned, which is not cut, in that portion we can omit hidden lines. Some lines, all the notations will not be followed there. But in this assignment, the necessary thing is that only the left-sided portion has been cut, has been sectioned. The right-sided portion is not sectioned. So when you will draw the part view, the drawing of component, then your left-sided portion will be hatched, right-sided portion will not be hatched. So I think this portion is clear. Yes, sir. Yes. Okay. Another thing is that some of you have communicated that you are facing problem when you are putting your drawing in the layout, means in the viewport. So I asked you in the last class that are you clear about this or not? But you are facing problem. So what you have to do is that in the AutoCAD after drawing, you will go to the layout, and in the layout after setting the page setup in the A3 size, you have to delete all the things which are there in the drawing, and then putting the command model view M view. Just in the command line you will put M view, and you have to select the section, select the portion where you want to put the drawing. Then whatever be the size of the drawing, whatever be the scale, that will not be a problem. The section which you will select in that portion only, your drawing will come. So mind it, your command is in view. Okay.
And when you will change, you will want to do something, then you have to go to that command, that is ms setting, model space setting. And when you have to come out from that, the command is ps, paper space setting. Okay, these are the commands. If you use in the layout, then there will not be a problem. There is no need to set the scale customized. You can put your drawing in the layout by using 1:1 scale also. Fourth thing which I have seen, that is, some of you have not put the center line properly in the drawing. That's a big mistake, because if you don't give center line, then the meaning of the drawing will be changed. And you also know that if you don't put a center line in a rectangular hole, then the meaning of that hole will be a rectangle. That will not be a circle. So when you will draw part drawing, you should be very careful that you should not miss any single center line. Center line is very important. So you should be very careful about that. So these are my observation based on the assignment. The last time is not over. Some of you can still submit, because you can submit it within today. But who have submitted based on their submission, these are my observation. There are some common mistakes, it should be avoided. Okay, and rest observation I can inform you after checking the assignments properly. That may be in the next class. Okay, so today we are going to discuss about a new topic, which is shaper tool head. This is a machine component. Okay, wait. Shaper tool head. Hmm. Let's start the presentation. So this is the component about which we have to learn how to draw this thing properly. Okay, and in the assembly drawing, to do this thing properly, we have to map three things. One is geometrical feature, second is its dimensional feature, and third is its operational feature. Okay? In any machine drawing, industrial drawing, when we have to draw the assembled view, yeah, we have to draw the part view from the assembled view, yeah, we have to draw all these things, assembled view, part view, after designing it. Then three things we have to keep in mind properly. We have to keep in mind that whether there is geometrical mapping, dimensional mapping, and operational mapping is being happened or not. This is the machine tool. This is actually a machine tool which is called shaping machine tool, or we can call it as a shaper. This machine tool, you have learned about this in your first year in the workshop classes. Do you remember? Do you know about this machine tool? No, Hello. sir. No, Huh? sir. In workshop class, this machine tool was not discussed. No, No, sir. sir. You know, Discuss, So I there have think. been very few workshop classes, three or four. Oh, because we did it in online, na, so very few workshop classes happened. okay. Okay. So I'm telling you the operation of this machine tool. In our department, there is a big blue earth workshop. Okay, lot of different type of machine tools are there, and lot of these paper machine tools are there. So if offline classes were there, you
where you should be very familiar with this machine tool. But right now online classes are going on, that's why it's a problem. Okay, so purpose of this machine tool is that we have to remove the excess material and we will give a proper shape, proper dimension to the workpiece, which is useful in our daily life. This is one type of manufacturing process. Here, in the manufacturing process, we make a product from a workpiece by cutting. Cutting means by removing the excess material from it. There are several ways by which we can make a product. This cutting, yeah, machining is one of that process. Okay, so you know we have to cut the metal, so the force, the precision, all of these things is not possible to control by human forces, human tools, which we can do in the case of wood. When we have to make a wooden almirah, yeah, a wooden door, wooden window, or some furniture which is made of wood, all the things, all the cutting, all the curvatures giving, all operations we can do by our own hand. Okay, but this is not possible in the case of metal. So when we have to cut metal, as per the drawing, as per the design, we have to use some machines. So this is one of those machines by which we cut metals. Okay, so this is the thing which you should know. Shaping is that type of machines, and the machines by which we cut metals for the purpose of making product, that is called machine tool. So machine tool is a type of machine by which we remove the excess material from the workpiece and we make the product. Among different type of machine tools, there are lathe, there are shaper, there are milling, and there are several machine tools. Shaper is one of that machine. Now, this shaper has different parts. We will focus here on the part which is in this portion. This is the, if I take this color as green, greenish color, then you see in front of the greenish color, there is a round plate, and from this round plate to this end, this total portion is called as a tool head. We have to study the drawing of this shaper tool head. Listen, from the outside we can see there is a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 different parts are visible from the outside, and it has some several mechanisms. So this drawing is relatively larger and complex with respect to the drawing which you have done in stuffing box. So listen this class very carefully, and if you understand what I am saying and what we are going to do, then you will start to learn actually here in this case how to study industrial drawing, because this is much more complex than the stuffing box. From the outside, the visibility part is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 different parts are visible. And you know, in a machine components, there are some several parts which is there inside and which is not visible from the outside. So we have to study the drawing of these parts. Which portion? The portion which is starting from here. This round plate, this whitish color portion, round plate to end. What is its function? Its function is that this greenish portion is called as RAM, and it moves in a reciprocating way. Means it goes forward, comes backward, goes forward, comes backward. This is its movement, this RAM. And cutting tool
is placed here in this tool holder. So the transmission of the motion from the ram to the cutting tool is one of its main purpose of this shaper tool head. Here the different components of the shaper machine tool. Yeah, we can call it shaper, different components. But we are not focused on those things, other parts, because this will be discussed in the different class where we will study the machining. Here we will focus only this portion which is inside this circle, red colored circle. From here, from this round plate to the end. This is the cutting tool. We will focus on this portion. So I will show you how shaper works. But saying you have not studied it, so you see. First of all, you see the video. What is happening here? This thing is your cutting tool. And this is your workpiece. The thing which is being removed, that is called chip. So a slot is being cut. So those are iron shavings, right? Metal is iron. The metal may be different. What will be the metal? What will be the cutting tool? That lies in a different subject, which is will be called as machining technology. You will study this in your third year first sem. Okay. So this is the cutting tool, and this is the workpiece which is being cut by the cutting tool. So this is a very important subject in mechanical engineering. A lot of things we have to study here regarding all these things, but So that is not. what is uh, this oil thing that's being this is cutting fluid. okay? Cutting fluid. Okay. Uh, so you see the metal is being cut. But here one thing, this is not our target. What I should show you that here this big portion is RAM. This RAM is connected with, this is called RAM. RAM is connected with motor, and here there are mechanism which is called quick return mechanism. There is crank and slot lever thing. Gears are there. So lot of things are there by which the RAM moves in a reciprocating way. It goes forward, comes backward. This is the only motion in the RAM. Goes forward, comes backward. Like your slider of revolver, piston of cylinder. One motion, reciprocating motion. Goes forward, comes backward. Okay. But you have to minutely notice here this thing, that is this portion, this round plate. From this round plate, your tool head is being started. Tool head, shaper tool head portion is being started from this round plate, and it ends here. Purpose, what is the purpose? First purpose is that the motion which is there in the RAM, that motion is being transferred by this shaper tool head to this cutting tool. First thing. Second thing is that if you minutely notice that when this cutting tool goes forward, it is cutting. But when it is going backward, it is being lifted little bit. So minute. It is going forward, but when it is coming back, the tool has been lifted a little bit in the upward direction. Have you noticed it? You can see here.
Okay, then. यहाँ पे नोटिस कर जब वापस आ रहा है तब टूल थोड़ा ऊपर चला जा रहा है when it is cutting it in the forward direction it is fine but when it is going backward the tool is being lifted up and again in the initial position it takes its place. See this part. Yes, sir. It is being lifted up, and again it is came back to its initial position. Got it? If someone did not got, then you see it again. Yes. Again you see properly the position. When it is going backward, the tool is being lifted up. Okay? All of you got it in the video? It has been lifted Yes, sir. up? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So this is required because when it is going forward, it is cutting. But when it is going backward, it is not cutting. So forward stroke is your cutting stroke. Backward stroke is your idle stroke. It is not cutting. So when it is going backward, it is not cutting. Rather, the cutting tool is being rubbed over the machine surface. So if it is not lifted up little bit, then it will rub on the machine surface and it will damage the machine surface. This is the surface which is after machining. Means this is the surface which will be the surface of the product. We are making a product. So when we will cut it, machined it, then the surface which is being generated, that is a new surface. So new surface means that is the surface of the product. So when it is coming back, if it make damage to it, then there is no meaning of cutting it. That's why in the forward stroke it is cutting, means it is creating a new layer. In the backward stroke it is not cutting. It should not rub on the new machine surface. It should not damaged. That's why it is being lifted little bit. This mechanism is controlled by a combination of different parts which is called as clapper box. What is the name? Clapper box. Clapper box is a part of the shaper tool head. If you practically see the cutting of the shaper, then all the time you will see this thing very minutely means that this type of discussion was not required then. If I tell you, you can easily understand. As you have not seen it, that's why I have to tell it vigorously. And you will always hear a sound that is tick down. Means it will lift up and get. So a sound of machining you will get because the tool is being lift and then this plate is being placed in its original position. So a sound will come. This is the thing. It is being lifted and continuously it is being happening. And this mechanism is being performed by clapper box. Okay. So you see here, this is a proper view. There is a plate here. This plate. Actually, this plate is hanging. This plate is hanging. That's why when it is starting to go backward, a force in the forward direction is being applied. So this plate is being lifted up. This plate is hanging from here by a pin. Okay. So if something is hanging, then you know it will move in both the direction, in forward and backward, depending on the force you are being applied. Okay. So when it is going backward, the tool is getting a force from the workpiece
in the forward direction. That's why it is being lifted. But when it reaches its original position and then start to cut, a backward force is also being applied there. So it should go backward, but it is not possible to go backward because there is a flat plate which is resisting its backward movement. So this plate which is visible, this plate only come forward means only lift up but can't lift in the backward direction. Okay. So this mechanism is called clapper box. But the shaper tool head has been started from here. This round plate you are seeing, from the round plate it has been started. So one purpose is that I told you to transmit the mission from the RAM to the workpiece. Second purpose is that in the backward direction when tool moves, it should be lifted little bit the cutting tool so that the machine surface should not be damaged by rubbing with the cutting tool. This is the second purpose. Third purpose is that here the cutting is not much big. By one pass, two pass, three pass, four pass, the depth is increasing. The depth of the slot is increasing. Means more and more depth of cut has been given to the cutting tool. Depth of cut means what? The cutting tool is going in the downward direction, vertically downward direction with time. After a single pass, it has been gone little bit downward so that more and more depth can be achieved. So there is a direction of the tool movement in this. Follow my cursor. In this direction, vertically upward, vertically downward, a direction is there. The position of the ram will not change. RAM is there. RAM is fixed in its position. Its only purpose is that it is coming forward, going backward. But tool should go down vertically, tool should go up vertically because we have to increase the depth of cut. This is the third purpose that along with transmitting the mission, we can change the position of the cutting tool so that we can give depth of cut. Fourth, this in this shaping, this cutting tool always not in 90-degree contact with the workpiece. Here, the cutting tool is perfectly perpendicular with respect to this surface of the workpiece. This is not the always case. We can not rotate the workpiece here, but we can rotate the cutting tool. Rotate means and we can make an angle with respect to the surface of this cutting tool. Then we will get here we are getting a perfect U slot. What type of slot we are getting here? U. Okay. But if we get a V slot means this will come like this and this will come like this. In that case, we can set this in an angular way also. So we can change the orientation of the cutting tool. We can up and down the cutting tool by using this shaper tool head. All of this thing is possible in shaper tool head. Not there is nothing is being changed in the RAM. So when we will study the shaper tool head, the components of the shaper tool head should be capable to cater all these mechanisms. One, two, three, four. Those four mechanisms should be catered. Clear this part? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now,
This is your, this one is the view of the shaper tool head made in the software SolidWorks. Okay, you see this portion, there is a brownish portion. After that brownish portion, this portion is called as a clapper box. This portion up to this screw. This portion is called clapper box, and here one this brownish, this plate, round plate, this screw, this nut, and this handle. This portion is another part of the separate tool head. So we can divide the separate tool head into two parts. One part is clapper box, another part is the main portion, yeah, main body of the separate tool head. The purpose of the clapper box is it will lift the tool when it is coming backward. The purpose of the main body part is it can move the cutting tool in the upward and downward direction. And also it acts as a middle device for transmission of motion between the ram and the clapper box. So we will learn the total part into two different assembled portions. This is a separate assembled portion. We learn clapper box, and this is a separate assembled portion. Okay. So when we have to draw the shaper tool head, we have to draw this total portion, clapper box and main body part. So you see there are name of the components here is written, the materials is written, quantity is written. The number of components is much more higher than the starting box. And with time, in the next drawing, this component number of components will be increased. Okay, so the drawing will become more and more complex, not complex, but more and more idealistic. Okay, so starting box is the thing which is very simple. Separate tool head is a thing which is taking one or two mechanisms, and this is a very common missing part also. So in this way, we will go up to the plumber block. Okay. Now the name, if I just read down this name, you will not understand because this is the term which you are listening for the first time. Back plate, this one is your black plate, this round one. Vertical slide, this brownish one is your vertical side. Swivel plate, this one is your swivel plate. Just in front of this brownish colored portion, this blackish colored portion is your swivel plate. Drag release plate, this one, which is in between the swivel plate. In the video, the plate which is being lifted up, that is the drag release plate. Here, this is your drag release plate. Tool holder, this is your tool holder where the tool is being fixed. Tool clamping screw, this is your tool clamping screw, this brown colored, this is tool clamping screw. Screw for slide, that is this one, this white one. Swivel pin, this yellow one. Handle, this one. Sleeve, this one. And swivel plate clamping screw, this one. Okay. So these are the components and the materials are written. All of those are required with one quantity. Okay. Now I will show you the drawing which we have to study. This is the drawing. All the parts
and their working drawing is given here. This drawing has been taken from the book of P.S. Gill. In any machine drawing book, you will get this drawing. We have to draw the assembled view, sectional assembled view of this thing from here. So we have to study one by one. What does it mean? There are three basic rules. Don't forget. When we have to do assembled drawing, we have to check geometrical mapping, dimensional mapping, operational mapping. Operation is required because this is not sketching. A person who is expert in drawing, he or she can't do this drawing because you have to know the operation. Engineering drawing means that only there is no geometrical matching, geometrical mapping, dimensional mapping. Geometrical mapping and dimensional mapping is also there in some sketch, but operational mapping is the thing which differentiates this engineering drawing, industrial drawing from normal sketching. Because the combination of these parts, if you have to do it properly, you have to know the operation of this thing, operation of the part. You have to know the basic mechanism of operation. Otherwise, you can't do it. Okay. So definitely we will learn how to study this thing. But before that, I will show you animation video which was not there when we were student. So we have to study these things. We have to visualize all the things from this drawing, which is little bit clumsy when you first look this thing. But right now animation videos are available, so I should show you, and it will be easier for you to imagine these things. This is the saber tool head. So this big one is your RAM. It is not changing its position. One purpose is it is going forward, coming backward. But you have to cut this workpiece by moving the tool up and down and all these things that will be catered by this tool head. This is the nut. This is the handle. This is one screw. This is a washer. Another screw, tool holding screw, washer. Swivel pin, drag plate, tool holder, pin. So here I was talking about. This is the thing which is clapper box. Okay. So if we forget about this pin and this washer, sorry, this screw and this washer, then other than this screw and the washer, the total portion is lying under the clapper box. To fix this clapper box with this main portion, this screw and washer is required. This is the main body part. Okay. Its purpose to transmit mission from RAM to here, and by rotating this handle, this screw will go up and down. So this total system, this total clapper box will go up and down. So when this clapper box will go up and down, this tool also will go up and down. So by these two sub components, sub machine components,
we can handle all those mechanisms. This one is clapper box, this one is main body part. Okay. This is the tool, how the cutting tool is being adjusted. Yeah. This is the actually beauty of the animation video. When animation video was not there, you have to imagine this thing, you have to assemble this thing by your own head, by thinking. And how you will assemble them, after what will come. That thing for that purpose, operational concept is needed. Okay. See, this is the drag release plate. I was talking about this thing because this drag release plate is actually hanging from here by using this pin. This pin will go through this hole, one hole, second hole, this is a through hole, and third hole. So it means that when pin is there and this drag release plate is placed here, it is hanging. So if it is hanging, you know, if a force is there in this direction, then it will go upward. If force is there in the backward direction, it will go backward. But here there is a flat plate. So if force is there in the backward direction, it can't go backward. Rather, when force is there in this direction, then it will go upward. That is the basic mechanism. That's why it is lifting. But when it is cutting, it is not lifted, it is not going backward because this is the flat plate which is resisting its movement to go backward. So this is the drag release plate, and this plate will lift up when there is a force on the forward direction. But in the backward direction, force is in forward direction, tool is in movement in backward. Mind it, force is in this direction, but tool is moving backward. Okay, I think you will understand this thing. And when tool is going forward, the force will be backward. And when the force is backward, it can't go in the backward direction because there is a flat plate. So this is the drag release plate. This is the tool holder. This slot is there so that cutting tool will come here, and by rotating this screw, tool clamping screw, we can tighten the cutting tool. Washer is there so that properly we can tighten it. There is no slip. Purpose of the washer is that so there is no slip to increase the friction washer. This is the pin which is there in this slot, and this screw and washer is used so that this swivel plate can be fixed. Now you can see in the swivel plate there is a slot. Slot means what? Why there is a slot? Slot means that we can put the screw anywhere in the slot. That's why slot is there. If it is always fixed in its position, then there should be a hole, not a slot. It slot means that we can fix the swivel plate anywhere around the slot. So when I was talking that we can make the angle of the cutting tool with respect to the workpiece, then I was talking that we can fix the screw anywhere in the swivel plate, and in this way we can make an angle of the cutting tool. So right now we will see that when this screw will be fixed at the center line, center position, but slot is there means we can fix the screw anywhere in this swivel plate. Okay. Now this is the main body part. In the main body part, this round sized plate which is visible from the outside, that is back plate, that is called as black plate. In the back plate, there is a slot like this. Inside the slot, this screw will enter. Okay, and only not only the screw will enter, the vertical slide also will be entered.
See here, there is a slot, and in the slot you will see here is an angle. Okay, this angle is 65 degree in general. You will see when I will show the drawing. Mind it, there is an angle 60. So angular slot is there. In the angular slot, you see there is another circular hole through which that screw will pass. Okay, so the screw will pass, and in this slot, the back plate also will be there. So in that slot, this will be there. You see this angle and this angle opposite in nature. It means what? It means that it will be fitted here. You see this angle. This is outside and this is inside slot. This is inside. Means that the slot in the back plate and slot in the vertical side will be matched, and screw will pass through the holes of both back plate and the vertical slide in this way. In this way. This is the thing to understand. We have to open the shaper tool head, actually shaper tool head. When we were student, this is the portion which was very difficult to understand. And what is happening there? Means we have faced problem initially, but when we have see the machine, that will not be a problem. So this is the thing you see. See, yes, that's the thing. So this is the screw. The slot is there in the vertical slide, and there is a slot in the back plate. So these two slots will be matched, and holes are there. Very simple. Holes are there in the back plate, and here initially holes are there. So through that screw will pass. Here another thing. There are two circle, two round plate. One is small, one is big. All these things are there in the drawing. We have to keep in mind. And there are pins in the vertical slide. Yeah, one, two. These two are for attaching the swivel plate. Okay, these two has nothing relation with back plate. These two things are for attaching the swivel plate, means attaching the clapper box. Okay, this slot and this circular hole is for the back plate. The handle. Actually, here this portion has been shown as a separate one, but when we will do the drawing, we will show this total portion as a single component. Okay, এটাকে আর আলাদা করে দেখাবো না, will not show this. এই পুরোটা একটাই component যেটা that will be fixed on this screw head by tightening the nut. Will reach. Okay, so this is the animation video, which is very helpful. Now this is the drawing. তো এবার তোমরা পেরে যাবে তো অ্যাসেম্বলি করতে। স্যার একবার দেখিয়ে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, ওকে, ডিসকাস। See, this is a drawing
of clapper box. Only the clapper box, not the rest of the part. And in this drawing, uh, the dimensions are different from the PDF which I have shown you. Okay. So in this drawing, the target is that we have to draw the front view and sectional side view. So first of all, we will learn how to draw a clapper box. When we learn how to draw a clapper box assembled view, then we will see how to draw the full assembled view, including the vertical slide, screw, and the back plate. Okay. So now focus on the clapper box. Forget about other thing. In the clapper box, what are there? A swivel plate is there, drag release plate is there, a swivel pin is there, tool holder, tool clamping screw, washer. 6 parts are there. Swivel plate. Come here. The video. Put swivel plate. This one is your swivel plate. This white one. So in this swivel plate, if you draw the front view, this side flange will not be visible. Yeah, it is sided flange. A flange is not visible when you draw the front view. It is visible only in the side view. Okay. So let's see the drawing. This is the swivel plate in the front view. Only this slot is visible. The swivel plane will go through. That slot is visible. And this is the slot where your drag release plate pin will be there. Okay. So slot only visible. But the flange is visible only in the side view. This is the side view. Okay. And in that flange there is a hole through which swivel pin is a pin, swivel pin number 3. A swivel pin will go through. The assembled view is very interesting. Interesting like Sudoku. Okay. You have to just match. You have to map. This is like a game you have to play. What are the things here? Dimensional mapping, geometrical mapping, operational mapping. Hmm? First, we will target to see where are the dimensional match. কোথায় কোথায় dimension match করছে? We have to see this thing. Okay. First, see there. 15, 15, 30 is the width of the flange. Drag release plate, side view, front view, 15, 15, side. So it means that it will be placed here. This drag release plate will be placed here. Okay. In this portion on the slide flange. This drag release plate এখানে আসবে না. This hash portion it will not come. It will come only in here. In this portion. 30 width. So পুরো perfectly match করে যাবে. 15, 15, 30, 30. But there is a question. Question is that what is the common point between this drag release plate and this swivel plate? Can you tell me? Center. Huh? Center. Center means this one. Yes, Yeah, sir. yeah, Yeah. very good. So this is the common point. As this is the common point, it means that this center line and this center line will be matched. That is called geometrical mapping. The common point through which swivel plane is passing through, that is the hole which is in the flange and the hole which is there in the drag release plate. এটার মানে কি? তার মানে এই যে center line, this center line and this center line will be matched.
তাহলে বাকি যা যা ডাইমেনশন আছে, all this length 84, 13, all this length will be based on this line, because here আগে এই ড্রয়িংটা পুরোটা করতে হবে। when you will start to draw, you have to side view, you have to draw this thing as it is. You are seeing this assemble from this direction. তুমি এদিক থেকে দেখছো, you are seeing here, this is the front view, এই front viewটা তুমি এদিক থেকে দেখছো, you are seeing from this direction. This is the side view. সাইড ভিউ তুমি যখন অ্যাসেম্বলড ভিউ ড্র করবে, তখন ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস ভিউ অ্যাজ ইট ইজ। প্রথমে আগে যেরকম আছে সেরকম ড্র করে নিতে হবে, অ্যাজ ইট ইজ, যা যা দেওয়া আছে। দেন দ্য সুডোকু, দেন দ্য ম্যাচিং পার্ট, ম্যাপিং পার্ট। ওকে, দিস ইজ দ্য ড্র্যাগ রিলিজ প্লেট। তাহলে ড্র্যাগ রিলিজ প্লেট, ইউ অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড, দিস সেন্টার লাইন উইল ম্যাচ 15, 15, 30 is perfectly matching. সুতরাং এটাকে তুলে এখানে বসিয়ে দাও। ওকে, বসে গেল। নেক্সট আর কি কি ম্যাচ আছে, কোথায় কোথায় ম্যাচ? এই দেখো, এই হোলের সাইজ 13, এই হোলের সাইজ 13, এই সুইভেল পিনের সাইজ 13 ডায়ামিটার। কিন্তু সাইড ভিউতে কি এই পিনটা দেখা যাবে? will it be visible from the side view? This pin will be visible from the side view. No, sir. No, sir. It will not be visible. So forget about the pin. In the assembled view, a pin ta dekha jabe na. Only this hole will be there in the side. Okay. Now, আর কোথায় ম্যাচিং আছে? See here. The slot in the drag release plate 42 diameter. Tool holder outside diameter 42. 12 plus 18 কত হয়? 30. Outside of the tool holder to the slot, এর মধ্যে যে স্লটটা আছে, for entering cutting tool distance 30. এর মানে কি? এর মানে এটা এখানে চলে আসবে। Tool holder will come here. একদম 42 diameter, 42 diameter এ খাপে বসে যাবে। It will come here, it will be here. Total 30, মানে এই স্লটটা শুরু হবে এখান থেকে। Okay, very good. Yes, sir. And এই যে সেন্টার লাইনটা, this center line will be matched with this center line. বুঝা গেছে? এই সেন্টার লাইন আর এই সেন্টার লাইনটা ম্যাচ করবে। তাহলে এই 42, 42 ম্যাচিং হলো ডাইমেনশনাল ম্যাপিং। এই সেন্টার লাইন আর এই সেন্টার লাইন ম্যাচিং, এটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল ম্যাপিং। ওকে, নাও কাম হিয়ার। এই স্লটের পরে this portion is tapered. Tapered is fine. 24 smaller diameter, 30 bigger diameter. Draw হয়ে যাবে, not simple. This is the tool clamping screw M14. M14 মানে এই স্ক্রুয়ের পার্টটার মেজর ডায়ামিটার হচ্ছে 14। ঠিক আছে? তাহলে এইখানে এই যে স্লটটা, এই যে হিডেন লাইনটা, এই in this hidden line this will enter. तो इसका जो सेंटर लाइन और ये जो सेंटर लाइन, that will be match and it will be placed here up to how much? Up to this slot. Up to this slot it will be there. And this is actually a square thread. This sign, this cross sign is the sign of a square. Okay, so this is actually a square thread, square of 20. So এই স্ক্রুটা এখানে প্লেসড হয়ে যাবে। কত দূর? আপ টু দ্য স্লট। এখানে প্লেস করলেই বুঝে যাবে। এইটা 24 এই ডিস্টেন্সটা, আর এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 69 plus 12 minus 75
মানে 81 মাইনাস 75 মানে 6, এই দেখো ম্যাচ করে গেল। Yes, sir. এই যে ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 6, এখানে হচ্ছে 6, তার মানে এই পোর্শনটা থাকবে এর মধ্যে, বাকি পোর্শনটা থাকবে এক্সট্রা। সিম্পল। বাকি যে 50 আছে, 50-এর মধ্যে 24 এর মধ্যে 24 থাকবে, বাকিটা বেরিয়ে থাকবে। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, very good. And this is the washer. Washer will be there here. 30 কোথায় আছে দেখো, এখানে দেখেছো, এটা হচ্ছে 30। Yes, sir. তাহলে Yes. 30 হচ্ছে ইনার ডায়ামিটার, এই দেখো 30। তাহলে এটা কোথায় প্লেস হবে, এখানে। তাহলে এখানে ওয়াশার প্লেস হবে, এই 42 তো অলরেডি ভেতরে প্লেস হয়ে গেছে, ইট উইল বি প্লেসড ইনসাইড। আর এইখানে এসে এই স্ক্রুটা প্লেসড হবে, আর এই গোটা সিস্টেমটা যে প্লেসড হয়ে যাবে এখানে, যেখানে ম্যাচ করবে এই সেন্টার লাইন আর এই সেন্টার লাইন। বোঝা গেছে? পুরোটাই তো বলে দিলাম। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, এবার তোমরা দেখি একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। এই যে ক্ল্যাপার ব্লকটা আমি বললাম, এটা তো সাইড ভিউ বললাম। আমাকে বলো তো, এই ফ্রন্ট ভিউতে, front view and sectional side view. The sectional side view I have already told you. About this front view, tell me এখানে আমি কি কি দেখতে পাবো, মানে কটা সার্কেল এখানে দেখতে পাবো, এটা আমাকে বল। কত কত ডায়ামিটারের সার্কেল আমি এখানে দেখতে পাবো যখন ফ্রন্ট ভিউ ড্র করব। স্যার 21-30। 21টা তুমি কোথায় পেলে? 21 কোথায় স্যার আছে? সাইডেই আছে, সাইড ভিউ। ও এটা, হ্যাঁ এটারই। এটা বলছো? না, এটা এটা কি করে দেখতে পাবো? এটা দেখতে পাবো। তো স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার বলবেন? কোশ্চেনটা হচ্ছে যে পুরো অ্যাসেম্বল করে দেওয়ার পর তুমি যখন ফ্রন্ট ভিউ ড্র করবে, তখন এখানে কটা ভিউ দেখতে পাবে, কটা সার্কেল দেখতে পাবে, আর কোন কোন ডায়ামিটারের সার্কেল। স্যার 21, 30, 24, 20 মানে এই ডায়ামিটারের সার্কেল গুলো একের পর এক দেখা যাবে। আচ্ছা, আমি অ্যারোটা কোথায় দিয়েছি দেখেছো? অ্যারোটা কোন ডিরেকশন থেকে দিয়েছি? Yes, sir. Right to the Yes, sir. এবার তার বেশিসে বল। তুমি 21 আর 30 তখনই দেখতে পাবে যখন তুমি উল্টো দিক থেকে দেখবে। 24 or 30. 24 আর 30, আচ্ছা, আর কিছু দেখতে পাবো না। So 30, 60. 30, 60, 30 দেখতে পাবো না, 30 তো দেখেই নিলাম, 24 আর 30। হ্যাঁ, 24, ঠিক। 30 মানে তো একটাই হবে। হ্যাঁ, আরেকটা দেখতে পাবো, আরেকটা। আরেকটা হচ্ছে 42, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। Yes, yes. 24, 30, 42, 60।
চারটে সার্কেল দেখতে পাবো, মাঝখানে থাকবে একটা ছোট্ট স্কোয়ার। কত স্কোয়ার? এই 20 স্কোয়ার। মানে এরকম ভাবে একটা ছোট্ট 20 স্কোয়ার, এর বাইরে 24 এর সার্কেল, 30 সার্কেল, 42 এর সার্কেল, 60। আমি যতক্ষণ না এই দিক থেকে দেখছি ততক্ষণ এই 30 আর 21 দেখতে পাবো না। হুম? আর 21 হিডেন এখানে দেখানোর কোনো মানে নেই, কেননা এটা 21 হিডেন দেখাতে গেলে আর কিছু বোঝা যাবে না। মানে 21 হিডেন ড্র করলেই স্কোয়ারটা বোঝানো যাবে না। তার জন্য 21 আমরা দেখাবো না। তাহলে আমাকে যদি ক্ল্যাপার ব্লকের ফ্রন্ট ভিউ এর সেকশনাল সাইড ভিউ ড্র করতে দেয়, ইন দ্য ফ্রন্ট ভিউ you can draw it very easily, this portion and all the necessary features এগুলো সব ড্র করে দেবে, এটাই মেন এখানটা। তাহলে ক্ল্যাপার ব্লক ক্লিয়ার? হ্যাঁ বা না কিছু তো বলো। Yes, sir. Clear? Yes. Yes, sir. Yes. সবার তো কারোর অসুবিধা নেই তো? না স্যার। না স্যার, অসুবিধা নেই। ওকে, এবার আমরা মুভ করে যাব নেক্সট ড্রয়িং, মেইন ড্রয়িং, যেখান থেকে আমরা অ্যাসেম্বল ভিউটা ড্র করতে হবে। লেটস কাম হিয়ার। ও এটা তো নয়, এটা পিডিএফ। সুইভেল প্লেট, ওখানে একটা আলাদা ডাইমেনশন দেওয়া ছিল, ডিফারেন্ট ডাইমেনশন। হিয়ার দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট ডাইমেনশন। উই হ্যাভ টু ডু দ্য ড্রয়িং ইন দ্য অ্যাসাইনমেন্ট ফলোইং দিস ডাইমেনশন। এই শিটটা ফলো, এই পিডিএফটা আমি আপলোড করবো, এই পিডিএফটা ফলো করে করতে হবে। ডাইমেনশন সুইচার দিবেন। সাইড ভিউ দেওয়া আছে এখানে, এটা হচ্ছে ড্র্যাগ রিলিজ প্লেট। সাইড ভিউ দেওয়া আছে, ফ্রন্ট ভিউ দেওয়া আছে। ওকে, কাম হিয়ার। ওকে, দেন দিস 16 এখানেও দেখো 16 তার মানে ম্যাচ হয়ে গেল। এইখানে রেডিয়াস দেওয়া আছে 16, দিস ইজ 16। এখানে এখানে ও সরি, দিস রেডিয়াস ইজ ফর দিস ওয়ান। এই যে 16 রেডিয়াসটা দেওয়া আছে সেটা এইটা, এই পোর্শন বাইরেরটা। বাইরেরটা এইটা। এই 14 ডায়ামিটার এইটা এখানে এসে জাস্ট প্লেসড হয়ে যাবে। তাহলে এইটা, এই সেন্টার লাইন আর এই সেন্টার লাইন ম্যাচ, অ্যাজ ইট ইজ ম্যাচ করে যাবে। ওকে, এখানে 43 আউটসাইড ডায়ামিটার, এখানে 43 আউটসাইড অফ দিস টুল হোল্ডার। এখানে দেখো এটা হচ্ছে টুল হোল্ডারটা দেওয়া আছে, দিস ওয়ান। 33 ইনসাইড, এখানে 33 ইনসাইড স্লট। ওকে, ব্যাস। তো এইটা এখানে কমপ্লিটলি প্লেস হয়ে যাবে এটা। আর এই যে টুল ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু আর আলাদা করে ড্রয়িং করে দেওয়া নেই। এখানে যেমন ফিগারে দেওয়া ছিল এই ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু, এটা এখানে প্লেস করতে হবে, এখানে আলাদা করে দেওয়া নেই, এখানে এর মধ্যেই দেওয়া আছে M14, এটা হচ্ছে M14। আর এখানে স্টিল ওয়াসার একটা দেওয়া আছে অলরেডি। ফলে এই অ্যাসেম্বলড, এটা একটা টোটাল অ্যাসেম্বলড পোর্শন, এই অ্যাসেম্বলড পোর্শনটা ড্র করতে হবে, ড্র করে এখানে বসিয়ে দেবে পুরোটা। তাহলেই তোমার ক্ল্যাপার ব্লক রেডি। ক্ল্যাপার ব্লকের আর কিছু নেই। এখানে স্লট একটা দেওয়া আছে আলাদা করে, এই স্লটটা এখানে বসিয়ে দেবে, এই যে স্লটটা। So front view টা
মানে এগুলো তো সাইড ভিউ হচ্ছে। হ্যাঁ, ফ্রন্ট ভিউ তো দেখো, ফ্রন্ট ভিউ তোমার 80, কারণ সুইভেল প্লেটের থেকে বড় আর কিছু নেই ওখানে। তাহলে ফ্রন্ট ভিউ এর যে বেসিক আউটলাইনটা সেটা হচ্ছে এই সুইভেল প্লেট। এবার সুইভেল প্লেটের মধ্যে এই ওয়াসারের জন্য আমি তোমাকে এইটা বলেই দিলাম, এখানে পিকচারটা বোঝা যাবে, এখানে শুধু সার্কেল আসবে, আর তাছাড়া তো এখানে আসার কিছু নেই, ফ্রন্ট ভিউ এ কিছু নেই। ঠিক আছে। Front view তে, in the front view you will see nothing actually. In the front view you will just see here four circle, এখানে একটা স্কোয়ার দেখতে পাবে এরকম ছোট্ট, এরকম একটা স্কোয়ার হবে, এরকম দেখিয়েছিলাম, সেন্টারে হবে স্কোয়ারটা, এই স্কোয়ার হবে, স্কোয়ারের চারপাশে সার্কেল। আর এই স্লটটাতেও কিছু চেঞ্জ নেই, যদি ক্ল্যাপার ব্লকের হয়। ক্ল্যাপার ব্লকের না হলে আলাদা ফ্রন্ট ভিউ, সেটা পরে বলছি আমি। কারণ আমরা তো ক্ল্যাপার ব্লকে ড্র করব না, আমরা তো অ্যাসেম্বলড পোর্শনটার করবো, ফলে অ্যাসেম্বলডের ফ্রন্ট ভিউ একটু আলাদা হবে। ওকে, আগে সাইড ভিউটা ড্র করতে হবে, বিকজ অল দ্য নেসেসারি ইনফরমেশনস আর দেয়ার ইন দ্য সাইড ভিউ। তাহলে এই যে 43, এই 43টা তোমরা বসিয়ে দিলে কোথায়, এখানে, এখানে 43। তাহলে এই লাইন আর এই লাইন ম্যাচ করে যাবে। ওকে, এই অবধি চলে এলো, এই অবধি ড্রয়িং। আর এইটা এইখানে প্লেস করে দেবে, এইখানে উপরে এই প্যান অফ স্লটটা এখানে দেখে এখানে প্লেস করে দেবে। তাহলে তোমার ক্ল্যাপার ব্লকের ড্রয়িং কমপ্লিট। ক্লিয়ার? এবার ক্ল্যাপার ব্লকের ড্রয়িং করে ক্ল্যাপার ব্লকটাকে সরিয়ে রেখে দেবে সাইডে অটোমেটে। এবার এখানে আসো উপরে, ভার্টিক্যাল স্লাইড, ব্যাক প্লেট, স্ক্রু। ভার্টিক্যাল সাইড হচ্ছে ওইটা, সব থেকে বড় যেটা ভার্টিক্যাল স্লাইড, যার মাথায় হ্যান্ডেলটা লাগানো থাকে। ওকে, লেটস সি, দিস ইজ দ্য সাইড ভিউ, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট ভিউ। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ, একদম ডাইমেনশন করে দেওয়া আছে ফ্রন্ট ভিউ, বাট উই উইল ফোকাস অন দ্য সাইড ভিউ। সাইড ভিউতে দেখো এই যে হোলটা, দিস হোল, কত লেখা আছে, M14, এই হোল M14, এই হোলটা যাবে কোথায়, এখানে M40, ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু, MS ফর সুইভেল প্লেট। বোঝা গেছে? তাহলে এই M14 এটা প্লেস হবে ওখানে, যে এখানে সুইভেল প্লেটের জন্য, অনলি ফর দ্য সুইভেল প্লেট, মানে এই সুইভেল প্লেটটা ওখানে যে প্লেস হবে। ওকে, আর এই যে M20, এটা দেখো M20, এই M20-র জন্য একটা সুইভেল পিন আছে, সেটা হচ্ছে এটা, এইটা প্লেস হবে এখানে, এই থিকনেস এবং এটা ম্যাচ করবে, ইট উইল বি পারফেক্টলি ম্যাচ উইথ দিস, সুইভেল প্লেটের এই স্লটের সাথে ম্যাচ করে যাবে। এই যে স্লটটা আছে সুইভেল প্লেটের, এই স্লটটা তুমি যখন ওখানে বসাবে, দিস স্লট, দিস 22 एंड 30 वाला ये जो स्लॉट, यहाँ पे देखो 22, এটা হচ্ছে 30, এই স্লটটা এন্টার করবে, আর এটা 22, এই দেখো এটা 22, তাহলে এই স্লটটা এন্টার করবে এখানে, একটা সাইড এন্টার করবে এখানে, আর একটা সাইড এই যে M20 সেটা এন্টার করবে এখানে।
বোঝা গেল? সুইভেল পিনটা M20 স্লটে এন্টার করবে। ক্লিয়ার? ওকে। Yes, sir. Yes, sir. এখানে ভার্টিক্যাল স্লাইড, সুইভেল পিন, আর এদিকে এই স্লট, সুইভেল প্লেটের স্লট, এই তিনটে একসাথে ডাইমেনশনাল আর জিওমেট্রিক্যাল ম্যাপিং করলেই তুমি বুঝে যাবে কি হবে এই তিনটে জায়গা। ওকে, এবার নেক্সট হচ্ছে যখন ড্রয়িং স্টার্ট করবে মেন, তখন সাইড ভিউতে এটা যা আছে অ্যাজ ইট ইজ ইউ উইল ড্র ইট, অ্যাজ ইট ইজ দিস পোর্শন ইউ উইল ড্র সাইড ভিউ, এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না সাইড ভিউ, এটার উপর বেস করে বাকি ভিউ হবে। in this side clapper box will be there and এই ব্ল্যাক প্লেটটা থাকবে এই দিকে, বিপি ব্যাক প্লেট। তাহলে ক্ল্যাপার বক্স থাকবে এদিকে, ব্যাক প্লেট থাকবে এদিকে। কেন? তার কারণ দিস ইজ দ্য স্লট, এই যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে লাইনটা, এই পুরো লাইন, এই এত দূর অব্দি, এই টোটাল লাইন ইজ ফর এন্টারিং স্ক্রু, আর এই স্ক্রুটা ব্যাক প্লেটের মধ্যে দিয়ে এন্টার করবে, যেটা অলরেডি তোমাদের অ্যানিমেশনে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, যেটা অনেকটা সুবিধে হয়ে যাবে বুঝতে। এই স্ক্রুটা ভার্টিক্যাল স্লাইডে এই দিয়ে এন্টার করবে, আর ব্যাক প্লেটে এন্টার করবে এখানে। তাহলে ব্যাক প্লেটটা থাকবে এই সাইডে, স্ক্রু এর এই দিকে লেফট সাইড, আর রাইট সাইডে থাকবে ক্ল্যাপার বক্স। ক্ল্যাপার বক্সের সুইভেল প্লেট কোথায় কোথায় ম্যাচ করে যাবে? ভেরি সিম্পল, তুমি এইটাতে ম্যাচ করাতে পারো, ইউ ক্যান ম্যাচ হিয়ার, কিন্তু সুইভেল পিন আর এখানে এটা ম্যাচ করবে না M14। মানে আই ওয়ান্ট টু সে আচ্ছা, এমটা কি একটু বলবেন? এই এম এম হচ্ছে, এম বলে দিচ্ছি, এর আগের দিনও বলেছিলাম, এম হচ্ছে মেজর ডায়ামিটার, মানে যে কোনো থ্রেড ডেজিগনেট করার রুল আছে, মেট্রিক রুল আছে, ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট আছে, স্ট্যান্ডার্ড থ্রেড BSW, আর মেট্রিক থ্রেডে আমরা থ্রেড যখন ডেজিগনেট করি তখন M8 ইন্টু 1.5, M16 ইন্টু 2.5 এরকম ভাবে স্ট্যান্ডার্ডাইজড ভাবে ডেজিগনেট করা, যে কোনো সাইজের থ্রেড মার্কেটে পাওয়া যায়। তুমি যদি নাট কিনতে যাও কখনো বা স্ক্রু কিনতে যাও দোকানে, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কোন সাইজ, সব রকম সাইজের স্ক্রু মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেজিগনেশন হয়, সেই ডেজিগনেশনটা M8 ইন্টু 1.5 বা এখানে যেটা দেওয়া আছে M14 ইন্টু 1.5, এর প্রথমটা হচ্ছে মেজর ডায়ামিটার আর 1.5টা হচ্ছে পিচ, 14 হচ্ছে মেজর ডায়ামিটার, মানে যে থ্রেডটা, থ্রেডের দুটো ডায়ামিটার থাকে। এগুলো সব ফার্স্ট ইয়ারে ওয়ার্কশপে পড়ানোর কথা, কিন্তু আমি জানি না কেন তোমরা জানো না, সব ওয়ার্কশপে ডিসকাস করার কথা। মেজর ডায়ামিটার হচ্ছে 14, ওকে, এম। মেজর ডায়ামিটার ছাড়া আরেকটা ডায়ামিটার হয় মাইনর ডায়া। মাইনর ডায়া হচ্ছে এই ভেতরেরটা, এই বাইরেরটা 14, এই ভেতরেরটা হচ্ছে মাইনর ডায়া। এখানে দুটো ডায়া আছে, একটা এটা আর একটা বাইরেরটা, এই বাইরেরটা মেজর, ভেতরেরটা মাইনর। M14 মানে হচ্ছে মেজর ডায়া 14। আমরা যখন একটা হোল বানাবো, এখানে যখন হোল বানাবো না, তখন আমরা মেজর ডায়াটা নিয়ে ভাববো, কেননা ওটাই দা ম্যাক্সিমাম হোল যেটা ঢুকতে পারবো ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটারের হোল। তো এইটার মানে হচ্ছে এটা, বুঝা গেছে? ইয়েস। এবার এটা শুনি, দেন ক্ল্যাপার বক্স এদিকে ফিট করবে, ক্ল্যাপার বক্স উইল বি ফিট হিয়ার, ব্যাক প্লেট উইল বি ফিট হিয়ার। ক্ল্যাপার বক্স যখন ফিট করবে তখন জিওমেট্রিক্যাল ম্যাচিং কোথায় হবে? ক্ল্যাপার বক্সের ফার্স্ট পার্ট কোনটা? সুইভেল প্লেট, তাহলে জিওমেট্রিক্যাল ম্যাচিং হবে এখানে, এই 22 13, এখানে কিছু ম্যাপিং হবে 22 13, এখানে ম্যাপ হবে, এখানে 22 13,
না, ওখানে ম্যাপ হবে, ম্যাপ হবে এখানে, এইটাতে, this one will be enter here. আর এইটা, এই স্ক্রুটা এইটার থ্রু দিয়ে পাস করে ওখানে চলে যাবে, it will go through it and end here, this clamping screw, it will end here. বোঝা গেছে? মানে এই অবধি থাকবে তোমার সুইভেল প্লেট, তার বাইরে থাকবে ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু এর এই স্কোয়ার থ্রেড, এই স্কোয়ার থ্রেডটা তার বাইরে। এটা ম্যাচ করিয়ে দেখে নেবে, যখন সলভ করবে দেখবে এটা এগুলো সব ম্যাচ করে যাবে এই ডাইমেনশন। আর সুইভেল প্লেট যেই ম্যাচ করে গেল তখন বাকিটা তো তোমার করাই আছে, ক্ল্যাপার বক্স আগে থেকে করে রাখা আছে অটোক্যাডে, সেটা পুরোটা ওখানে গিয়ে বসে যাবে, ওটা চলে গেল, ওটা নিয়ে আমার টেনশন নেই। এরপর হোয়াট আই হ্যাভ টু ফোকাস অন হেয়ার, এই স্ক্রুটা আমাকে ফিট করতে হবে। কোথায় ফিট করবে? এখানে স্ক্রুটা ফিট। আচ্ছা, এটার ডায়ামিটার কত? মেজর M16, M16 মানে কি? মেজর ডায়ামিটার 16, এখানে হোল কত আছে? 516, তার মানে এই স্ক্রুটা এখানে ফিট করবে, বুঝা গেছে? পুরোটা স্ক্রুটা ফিট করবে 16। এবার এই গ্যাপটা কত? 25। এখানে আমাকে দেখাও, এখানে কোথায় 25 আছে? এই দেখো, এখানে 25, এই হচ্ছে 25, কোন গ্যাপটা? এই গ্যাপটা, এটা 25 লেখা আছে। আমি লাল কালি দিয়ে দিলাম বলে বুঝতে পারছো না, এটা হচ্ছে 25, দেখেছো? 25, এটা Yes. এখানে এটা 25, এই গ্যাপটা 25, আর এখানে এই গ্যাপটা 25, দিস গ্যাপ ইজ 25। তার মানে এই যে গ্যাপটা, এই প্লেস থেকে এই প্লেস, এটা চলে যাবে এর মাঝখানে, এখানে, ক্লিয়ার? তাহলে এই যে পোর্শনটা, এই যে 6 এর যে ফ্ল্যাঞ্জ, সেটা হবে নিচে, এটা হবে জাস্ট এটার নিচে, এটা হবে এই সি ফ্ল্যাঞ্জ, এই যে ফ্ল্যাঞ্জটা, এই পোর্শনটা এখানে থাকবে, 25 25 ম্যাচ করে গেল। আর বাদ বাকি এই যে পোর্শনটা আছে, দেখো এটা 21, এর উপর এই পোর্শনটা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, এইখানটার লেন্থ হচ্ছে 21, এই 21টা এইখানটাতে বসবে হচ্ছে এই হ্যান্ডেলটা, এই হ্যান্ডেলটা অ্যাজ ইট ইজ ইউ উইল ড্র, যেমন আছে সেরকম ড্র করবে। এই দেখো 21, এই গ্যাপটা 21, তাহলে হ্যান্ডেলের এই প্লেসটা, এইটা তোমার ফিট করে যাবে এখানে, এই 21, এই বাকি পোর্শনটা, এই যে 162 লেন্থের এই যে বিরাট পোর্শন 162, এটা চলে যাবে এখানে, এখান থেকে এটা যোগ করে দেখবে, এটা ম্যাচ করে যাবে, এই 241 থেকে বাকিটা অ্যাড করে যাবে। 153 হচ্ছে এত দূর, 153 প্লাস 165 162,
মানে এখানে এই এত দূর অব্দি আছে, এই অব্দি চলে আসে, এটা এখানে বসিয়ে দেবে। এই এরপর বাকিটা যেরকম আছে অ্যাজ ড্র করবে। তার মানে এখানে 4টে লাইন হবে, অলরেডি আছে, বাইরে আরেকটা লাইন হবে, এই লাইনটা বাইরে হবে। বোঝা গেছে ভার্টিক্যাল স্লাইডের স্ক্রুটা? Yes. Yes, sir. এবার ব্যাক প্লেট, এটা হচ্ছে ভাইটাল ব্যাক প্লেট। ব্যাক প্লেটটা বোঝার জন্য এখানে আসতে হবে। ভার্টিক্যাল স্লাইড, ভার্টিক্যাল সাইডের ফ্রন্ট ভিউ, সাইড ভিউ দেওয়া ছিল, এই যে সাইড ভিউ, এই হচ্ছে তোমার 25, যেটা বলছিলাম, এই পোর্শনটা 25, এই পোর্শনটা থিকনেস। তাহলে স্ক্রুটা এটার মধ্যে দিয়ে এন্টার করে গেল, 25 ছাড়া বাকি স্ক্রুটা এর মধ্যে ভেতরে, জাস্ট নো টাচ, নাথিং, অনলি দ্য স্ক্রু। এবার এই যে ব্যাক প্লেট, এই ব্যাক প্লেটটা ওখানে যে এন্টার করবে উইদিন দ্য স্ক্রু। তাহলে ব্যাক প্লেটের এই স্লটের মধ্যে এন্টার, এই ব্যাক প্লেটের টপ ভিউ আর ফ্রন্ট ভিউ দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে টপ, আর ফ্রন্ট ভিউ দেওয়া আছে। 156 হচ্ছে বড় সার্কেলটা, এর মধ্যে একটা সার্কেল আছে, এটা যেটা ওখানে, এই যে লার্জ প্লেট, লার্জ প্লেটের মধ্যে একটা প্লেট আছে ওইদিকে র্যামের সাথে কানেকশন, উইথ র্যাম যেটা কানেক্ট করবে, দেয়ার ইজ এ স্মল প্লেট। প্লেটটা হিডেন ভাবে দেখানো আছে, ইট ইজ হিডেন। আর ওই যে স্লট, দুটো স্লট, এখানে একটা স্লট আছে, এটা একটা স্লট, এটা একটা স্লট ফ্রন্ট ভিউতে, এই যে একটা স্লট, এই স্লটটা হিডেন ফ্রন্ট ভিউতে, এটা বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে এসছে, এইটা, এইটা আর একটা, এই স্লটটা হিডেন। এখানে দেখো সিমিলারলি, এখানে এখানে একটা স্লট আছে, আর এখানে এই লাইনগুলো স্ট্রেট হলে আরো ভালো হতো, এখানে আর একটা স্লট আছে, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ। এবার আমি লাইনগুলো তুলে দিচ্ছি, বুঝেছো? স্ক্রু যাবে এই স্লটের মধ্যে দিয়ে, টপ ভিউ থেকে স্ক্রু কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যাবে, এই যে স্ক্রুটা উইল এন্টার থ্রু ইট। তাহলে এই যে লাইনটা, এই যে লাইন, it will not be visible because it will be somewhere like lie like this, মানে এই এটা দেখতে পাওয়া যাবে, it will not be visible from the side view। তাহলে এখানে ফিচারটা খানিকটা এরকম, প্রথমে এরকম একটা লাইন যাবে, এখানে এরকম হবে, এরকম হবে, এই হয়ে যাবে, এখানে আরেকটা স্লট থাকবে, এরকম আর বাজে ড্রয়িং গুলো এরকম ভাবে ড্রয়িংটা হবে। ব্যাক প্লেটটা 22/20, এটা এরকম থাকবে না, এটা এরকম ভাবে ঘুরে যাবে, এটা তো টপ ভিউ, এটা তো ফ্রন্ট ভিউ। সাইড ভিউতে যখন দেখবে না, তখন এটা এইটা দাঁড়িয়ে যাবে সোজা, অ্যাকচুয়ালি এই এই ভিউটা রোটেট করে যাবে, এটা রোটেট করে যে ব্যাপারটা খানিকটা এরকম হবে, যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি, এরকম হবে, মানে এইটা রোটেট করে যাবে, এই দেখতে কেমন হবে?
হাউ ইট উইল লুক লাইক তার জন্য আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, এইটা হচ্ছে ব্যাক প্লেট, এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বল। ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু সুইভেল প্লেটের মধ্যে দিয়ে যে ভার্টিক্যাল স্লাইডার বলে ম্যাচ করেছে। পিন আছে, এই পিনটা ভার্টিক্যাল স্লাইডের এই বলে ম্যাচ করেছে। আর দেখা যাচ্ছে না ব্যাক প্লেট। ব্যাক প্লেটের এই সেন্টার লাইনটা ম্যাচ হবে, ব্যাক প্লেটের ভিউটা রোটেট। স্ক্রুটা দেখে নাও, স্ক্রুটা দেখো এর ওপরে এখানে এটা কিন্তু হাফ সেকশন না। আর এই ফুল সেকশন ভিউতে এখানে দেখো এগুলো সেকশনিং করেনি। এগুলো কেন সেকশনিং করেনি? এখানে দেখো, এখানে সেকশনে হ্যাচিং এ একটা কার্ভ লাইন আছে, এখানে দেখো একটা কার্ভ লাইন আছে। কার্ভ লাইনটার মানে হচ্ছে সেকশন ব্রেক। সেকশন ব্রেক মানে হচ্ছে পুরোটাই সেকশন হবে কিন্তু তুমি করছো না, তার পুরোটা হ্যাচিং করে দিলে আর কিছু বোঝা যাবে না। যদি ওটা সেকশনিং হবে না, কিন্তু যদি ওটা হোল না হয় এবং তুমি যদি সেকশন না করতে চাও তাহলে তোমাকে সেকশন করতে হবে। সেকশন ব্রেকের জন্য হ্যাচিং করে খানিকটা, তারপর একটা কার্ভ লাইন ড্র করতে হবে। টাইপ অফ লাইনসে পড়ানো হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এ। অ্যাকচুয়ালি এই পোর্শন গুলো কিন্তু হওয়ার কথা আগে, এই পোর্শন গুলো সব হ্যাচিং হওয়ার কথা, কিন্তু এগুলো হ্যাচ করেন বা হ্যাচ করার দরকার নেই, তোমরাও করবে না। এগুলো হ্যাচ করলে ড্রয়িংটা খুব বাজে হয়ে যাবে, তার জন্য দিয়েছে দিস পোর্শনস হ্যাভ বিন কার্ভড, দেয়ার ইজ আ সেকশন ব্রেক। এই পোর্শনে আছে হ্যাচিং, কিন্তু আর হ্যাচিংটা আমরা দেখালাম না। আর এইগুলো তো হোল। হ্যাঁ বলো। সেটা আমাদেরকে যে আমাদের হাফ সেকশন করতে হবে না, এখানে objection ফুল সেকশন, মানে এই হ্যাচিং গুলো সবই থাকবে। আচ্ছা এই হ্যাচিং গুলো সব আর স্যার হ্যান্ডেল ফর দ্য স্লাইড স্ক্রু বলে যেটা আছে, ওর যে ওইটা কি স্যার স্প্লাইন দিয়ে করতে হবে? যে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা স্প্লাইন দিয়ে দেবো। এটা না না স্যার, একদম ডান দিকে ওই যে জিনিসটা, এইটা হ্যাঁ, ওর না ওর না, উপরে। এইটা তো Yes, yes, ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা স্প্লাইন দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। স্যার একটা এই ফার্স্ট যে স্লাইডটা দেখে দেখা, একদম প্রথমে ফিফথটা এটা হ্যাঁ স্যার, এটার যে ফার্স্ট ডায়াগ্রামটা, ওটার সাইড এটা কি ফুল ভিউটাই দেখাচ্ছে হ্যাচিংটা? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, ফুল আরেক ভিউটাই তো দেখাচ্ছে। মানে দেখো কি কি কোথায় বলো। হ্যাঁ মানে স্যার, এটা কি হাফ সেকশনে কে হচ্ছে নাকি এটা হাফ ফুল? সেকশন না, ফুল সেকশন। আচ্ছা, কেন হ্যাচ নেই, তাই তো? এটা কি তোমার কোশ্চেন? কাটিং মানে কাটিং প্লেনটার এটার সাথে কোনো টাচে নেই, তাই এটার কোনো হ্যাচ কাছে নেই। নেই। হ্যাঁ, এটাও ফুল সেকশন। আচ্ছা স্যার এখানে সবকটাই ফুল সেকশন। হ্যাঁ বলো। বলছি যে স্যার যখন আমরা প্রথমে ডিফারেন্ট পার্টস গুলো করব, তখন তো ওগুলো ডাইমেনশনিং তো করতেই হবে। তো ডিফারেন্ট যখন পার্টস তোমাদের করতে হবে না, না না ডিফারেন্ট মানে পার্টস এখানে দেওয়া আছে।
হ্যাঁ স্যার, কিন্তু প্রথমে তো করতে হবে আমাদেরকে, মানে অ্যাসেম্বল করার জন্য। অ্যাসেম্বল করার জন্য করতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, সেই হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ। তখন স্যার যে ডিমেনশন গুলো যেগুলো থাকবে, হুম। তো ফাইনালি যখন যখন ওগুলো সুপার ইম্পোজ করবে তখন তো স্যার খুব ক্লাটার্ড হয়ে যাবে, তাহলে কি মানে। না, এই জন্য তো একটা প্রসেস আছে। প্রসেসটা হচ্ছে, অটোক্যাডে তুমি লেআউট করে করো তো, এই সরি লেআউট বলছি, লেয়ার করে করো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার। লেয়ার হ্যাঁ জানো, লেয়ার কি করে হ্যাঁ করতে হয় হ্যাঁ জানো তো? হ্যাঁ 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 স্যার। যখন হ্যাঁ। এইগুলোতে লেয়ার করে ডাইমেনশনিং করবে, ওকে, যখন অ্যাসেম্বল করবে তখন লেয়ারটা অফ করে দেবে। আচ্ছা বুঝতে পারলাম? আচ্ছা। পারলাম না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি তোমার ডাইমেনশনটা দরকার হচ্ছে ম্যাচ করানোর জন্য, ডাইমেনশন ছাড়া তো তুমি বুঝতে পারবে না যে ঠিকঠাক হলো কিনা। 87, 35, এবার তুমি যদি এর সাথে পুরোটা বসাও, তখন সবকটা ডাইমেনশন একটার উপর একটা বসে যাবে, তখন ব্যাপারটা ক্লামজি হয়ে যাবে। তখন সেইটাকে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করার জন্য তুমি যখন ড্রয়িং করবে তখন ডাইমেনশন অবশ্যই দেবে, ডাইমেনশন দিয়েই ড্রয়িং করবে। তারপর লেয়ারটা অফ করে দিয়ে অ্যাসেম্বল করবে। করে যখন ফুল অ্যাসেম্বলড ভিউটা করবে, তখন একটা সেপারেট ডাইমেনশন করবে। তখন ধরো তুমি এরকম একটা ভিউ আঁকলে, তো এরকম একটা ভিউ এঁকে যেখানে যেখানে বেয়ার মিনিমাম ডাইমেনশন প্রয়োজন, শুধু সেই সেই ডাইমেনশন গুলোই দেবে। স্যার এই ঠিক সেপারেট আছে। ডাইমেনশনটা পেপার স্পেসে দেবো, মানে যখন আমরা E3-তে তুলবো? না 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 না, আগে থেকে দিয়ে রাখবে। আচ্ছা। মানে তুমি ঠিক। যখন ড্রয়িংটাই করবে, তখন ড্রয়িং এ সবার প্রথমে যেটা করবে, প্রত্যেকটা লাইনের জন্য আলাদা আলাদা করে লেয়ার ক্রিয়েট করে নেবে। হুম? আচ্ছা সেইগুলো তাই? করাই আছে। স্যার করা আছে ওগুলো আগের এগুলো করা সেমিস্টার। আছে, হ্যাঁ। ভেরি গুড। তো লেয়ার গুলো অফ করে দিয়ে অ্যাসেম্বল করবে। লেয়ারটা লক করে দিলে আর ওটা আসবে না, এবার সেগুলো অ্যাসেম্বল করতে হবে। তখন অ্যাসেম্বল করে নিয়ে তারপরে নতুন করে একটা ডাইমেনশন দেবে, হ্যাঁ স্যার, এই নতুনটাই তাও মডেল স্পেসে দেবো তো? মডেল স্পেসে দেবে। ঠিক আছে। দিয়ে পুরোটা এম ভিউ করে ভিউ পোর্টে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে। সেই এমভিওর ব্যাপারটা একটু মানে আরেকবার যদি বলেন। এমভিউ কিছুই না, এমভিউ হচ্ছে, আমার অটোক্যাডটা খোলা নেই। এমভিউ হচ্ছে তুমি লেআউটে যখন যাবে, লেআউটে গিয়ে পেজ সেট আপ করার পর ওখানে যা আছে এভরিথিং ডিলিট করে দেবে পেজ সেট আপ করার পর। তারপরে এমভিউ করে তুমি মডেল, জাস্ট এমভিউ কমান্ডটা ক্লিক করলেই তোমার মডেলটা অটোমেটিক্যালি ও নিয়ে নেবে কার সাথে। এবার তোমাকে শুধু স্পেসটাকে সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা মানে স্যার মডেল স্পেস আর ওই ওই পেপার স্পেস এই দুটো চেঞ্জ করার যে ব্যাপারটা তো। হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। বোঝা গেছে? হ্যাঁ পেরে স্যার। যাবে আশা করি, কোনো অসুবিধা নেই। অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছি, ধরে ধরে। Yes. স্যার এই একটু নিচে, হ্যাঁ স্যার এই যে স্লাইডারটা আছে, যে হ্যাঁ সুইভেল প্লেটে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটার যে সাইড ভিউটা দেখাচ্ছে, মানে হ্যাঁ। ওই স্লাইডারটা মানে ওখানে কি দেখাচ্ছে, মানে ওটার সাইড ভিউটা? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। না, এটা পুরোটা দেখাচ্ছে না তো, এটা শুধু এই মেন হোলটা দেখাচ্ছে। একদম টপ মোস্ট যেটা সেন্টার লাইন। হ্যাঁ, টপ মোস্ট সেন্টার লাইন। ঠিক আছে স্যার। তার জন্য ওটা একটু বড় দেখাচ্ছে, দেখো তুমি, ওটা ওটা ডায়ামিটার হচ্ছে 70, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তোমার ওখানে ঢুকবে হচ্ছে M14, তার মানে 3 তোমার বেশি ওখানে, সেটা ওই স্লটটার জন্য। হ্যাঁ ওখানে তো M14 এর স্ক্রুটা ঢুকবে না। হ্যাঁ স্যার। এখানে 19, এখানে ঢুকবে হচ্ছে 9। এখানে 19 ঢুকবে, এখানে 9। হুম। ব্যাপারগুলো, ব্যাপারটা এনজয় করলে কিন্তু ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। একটা ড্রয়িং আর একটা ড্রয়িং এর উপর ম্যাচ করিয়ে ঘুরিয়ে অ্যাসেম্বল করা, মানে
ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, ভালো ব্যাপার। কিন্তু স্যার অনেক টাইম লাগবে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। অনেক টাইম তো লাগবে, টাইম তো আছে তোমাদের কাছে, কলেজে আসতে হচ্ছে না, ঘরেই আসো, কিন্তু স্যার ক্লাসও তো 11টা সেরকম সাবজেক্ট হচ্ছে আছে। না খুব একটা, হচ্ছে সব ক্লাস হচ্ছে ঠিকঠাক? হ্যাঁ স্যার, সব হচ্ছে। আচ্ছা, স্যার এই সেমেস্টারটা সব থেকে বেশি প্রবলেমেটিক, মানে অনেক কিছু প্রবলেমেটিক না, একসাথে আছে। এটাই মেন সেমিস্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি তোমার সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড সেম, থার্ড ইয়ার ফার্স্ট সেম, তোমার হয়ে গেল, হুম। এই দুটো সেমই তোমার মেজর সাবজেক্ট কভার হয়ে গেল, সব মেন সাবজেক্ট এই সেমিস্টারে। এই সেমিস্টারটা অনলাইন এই অফলাইন ক্লাস করতে পারলে তোমাদের খুব ভালো হতো। হ্যাঁ স্যার, মানে ওটা তো একটা হতো, ওটা কি আর করবো এটা। হ্যাঁ মনে হয় দেখা যাক, এক্সপেক্টেড খুলে যাবে, আশা করি ফেব্রুয়ারিতে খুলে যাওয়া উচিত। কবে থেকে? ফেব্রুয়ারিতে বলছে, হ্যাঁ অনেকজনই বলছে বলছে। খুলে যাওয়া উচিত। খুললে ভালো হয় এমনিতে। তো এটা পেরে যাবে, এবার করতে অসুবিধা নেই। ইয়েস। ইয়েস। হুম হুম। অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করে দেবো, যেরকম সাবমিট করেছো সেরকম সাবমিট করে দেবো নেক্সট থার্সডে। স্যার আপনি যখন এই শুরুতে বললেন না একটা আমাদের এই মিস্টেক ছে হ্যাঁ হ্যাঁ লেফট হ্যাঁ সাইড, ওটা লেফট লেফট ক্রস সেকশনাল ভিউটা যেটা কাট করার পর আপনি হ্যাঁ ওটার হ্যাঁ কথা হ্যাঁ বলছিলেন? হ্যাঁ, ঠিক আমরা আছে। অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দিয়েছিলাম, দেখো অ্যাসাইনমেন্টে দেখা আছে। অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দিয়েছিলাম, এই পোর্শনটা, এটা হাফ সেকশন, এই পোর্শনটা কাটা আছে। এবার আমি দেখছি এখান থেকে, তাই তো? হুম। তাহলে আমি যে ভিউটা দেখবো তাতে এই সাইডের পোর্শনটা আমি হ্যাচিং দেখবো, এই সাইডের পোর্শনটা তো হ্যাচিং দেখবো না, কারণ এখানে তো কোনো কাটিং প্লেন নেই। তাহলে তুমি যখন পার্ট ড্রয়িং করবে তখন এই দিকের পোর্শনটা হ্যাচড হবে, এদিকের পোর্শনটা হ্যাচড হবে না। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো কি বললাম? এদিকটা ইয়েস তুমি কাট করোনি, এদিকটা অ্যাজ ইট ইজ আছে, তাহলে এদিকের পোর্শনে হ্যাচিং হবে না, এই ইয়েস। দিকের পোর্শনটাতে হ্যাচিং হবে। এই জন্য আমি এই ছবিটা তোমার ক্লাসরুমে দিয়েছিলাম, এটা 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 রিলেট করানোর জন্য। তুমি এটাকে যখন এইভাবে কাটছো, কাটিং প্লেনটা কোনটা? এইটা কাটিং প্লেন, এটা হাফ সেকশন। তো এটা যদি হাফ সেকশন হয়, তুমি এই পোর্শনটাতে কোনো হ্যাচিং থাকবে না, এই দিকের পোর্শন, এই দিকের পোর্শনে হ্যাচিং। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। দুদিকেই হ্যাচিং করে দিলে ছবিটার কোনো মানে থাকবে না। হাফ সেকশন মনে করো, ওটা ফুল সেকশন হয়ে গেল। আমি তো ফুল সেকশন দিইনি অ্যাসাইনমেন্টে, হাফ সেকশন দিয়েছি। আজকে যেটা দিলাম সেটা ফুল সেকশন হবে, এটা ফুল সেকশন, এখানে পুরোটাই হ্যাচ হবে। স্যার এইটা করতে মোটামুটি কত সময় লাগতে পারে, মানে সেই রকম করে প্রত্যেকদিন দিতে হবে আর কি? এটা তো তুমি অটোক্যাডে তুমি কতটা এক্সপার্ট তার উপরে ডিপেন্ড করছে। লাগবে, একটু সময় লাগবে, দেখো টোটাল 3-4 ঘন্টা তো দিতে হবে এটা পেছনে মিনিমাম। প্রথমবার করছো তো অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং, প্রথম 3-4 ঘন্টা লাগবে। এটা ইজি ওয়ে গুলো হচ্ছে প্রথমে আগেই ড্রয়িং গুলো সব করে ফেলবে, তাহলে ব্যাপারটা ভালো হয়। যেমন সাইড ভিউ দেওয়া আছে এরকম আগেই ড্রয়িং গুলো করে, এবার তুমি যদি এক্সপার্ট না হও তাহলে ধরো এই ড্রয়িংটা করতেই তোমার সময় লাগে, তুমি তোমার কটা ড্রয়িং করতে হবে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, টোটাল 8টা আলাদা আলাদা ড্রয়িং করতে হবে তোমার। তার প্রত্যেকটা ড্রয়িং ডিপেন্ড করছে তোমার ইয়ের ওপর। আমি যদি ধরে নিই প্রতিটা ড্রয়িং এ 30 মিনিট লাগছে অ্যাভারেজ, তাহলে 30 মিনিট ঠিক আছে, এনাফ অ্যাভারেজ।
তো 240 minutes, 240 minutes মানে ওখানেই হয়ে গেল 4 ঘন্টা। ড্রয়িং গুলো হয়ে গেল, এবার অ্যাসেম্বল করতে আধা ঘন্টা, 4.5 ঘন্টা। এটাই অ্যাকচুয়ালি প্রথম, সেই অর্থে তোমার বড় অ্যাসেম্বল ড্রয়িং। এটা প্র্যাকটিস করলে পরের গুলো ধীরে ধীরে ইজি হয়ে যাবে। পরের গুলো তো হয়তো ফিচার্স বেশি থাকবে, কিন্তু স্টাইলটা বুঝে যাবে। আর একবার স্টাইলটা ধরে ফেলতে পারলে ব্যাপারটা বেশ মজার। এবার তখন নিজেই ইন্টারেস্ট পেয়ে গেলে বিভিন্ন ড্রয়িং দেখে দেখে করতে পারে। মানে যাদের ইন্টারেস্ট থাকে তারা তো করে। ঠিক আছে, ওকে Yes, স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। এইটা আপলোড করে দেবো অ্যাসাইনমেন্টে। চার পাঁচটা ছেলে ক্লাস করেনি মনে হয়। এই ক্লাসগুলো না করলে কিন্তু নিজে নিজে বুঝতেই পারো, কিন্তু অনেক সময় লেগে যাবে নিজে নিজে। আর সবাইকে বলবে অ্যাসাইনমেন্ট যেন সাবমিট করে। আমি কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট না হলে মার্কস দেবো। আমি জানি না অন্যরা কি করে, কিন্তু আমি অ্যাসাইনমেন্ট যদি সাবমিট না করে কেউ, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করলে কেউ যদি সেটার পেছনে সময় দেয়, লেবার দেয়, সেটা তার কাজ দেখেই বোঝা যাবে, বা আমি ভাইবাতেই বোঝা যাবে। তার তখন মার্কসের প্রবলেম নেই। কিন্তু কেউ যদি অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট না করে, তখন কিন্তু মার্কস আগেই বলে দেয়। স্যার, বলো। এই যে আপনি যেটা আজকে দেবেন, এটারও কি একই ডেডলাইন থাকবে, 1 সপ্তাহ? এটা কি বাড়াবো বলছো? হ্যাঁ, একটু হ্যাঁ স্যার, দুদিন একটু বাড়ালে। বাড়ালে ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার, এটা একটু বাড়ালে খুব ভালো এটা হয়। একটু হ্যাঁ স্যার। বাড়ালে ভালো হয়। একটু বলছো করুন যখন তো। বাড়িয়ে দেবো, আমার আর কি হ্যাঁ বলবো। স্যার। কতদিনে করতে চাইছো বল? 2 সপ্তাহ স্যার। তাহলে পরেরটা কতদিনে করবো? 2 সপ্তাহ করলে একটাই প্রবলেম, তুমি তো পরেরটাও 2 সপ্তাহ নেবে। স্যার 10 দিন টাইম দেন স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, আজকে 27 তারিখ, সামনের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার 3 তারিখ, আমি সোমবার দিন অব্দি টাইম দিই। ঠিক আছে, ফেব্রুয়ারির 1 তারিখ হচ্ছে, কি দেখছি, হ্যাঁ, 3, 4, 5, 6, 7, 7 তারিখ